Welcome back. Let's see the factorial example for recursion. F factorial of x అనే వేరియబుల్ తీసుకుంటున్నా. సో ఫస్ట్ మనం బేస్ కండిషన్ అనేది స్పెసిఫై చేయాలి కదా. ఇఫ్ x ఈక్వల్ టు 1 దెన్ ఐఎమ్ రిటర్నింగ్ 1 అండ్ ఎల్స్. సో ఇక్కడ రికర్షన్ ఫంక్షన్ ఫ్యాక్టోరియల్ కి x ఇంటూ ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ x మైనస్ 1 కదా ఫార్ములా. సో సేమ్ x ఇంటూ ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ x మైనస్ 1 అని ఇచ్చా అండ్ దెన్ ఈ సెల్ రన్ చేస్తున్నాం అండ్ యూజర్ నుంచి int of input ఒక నెంబర్ వేరియబుల్ తీసుకుంటున్నా అండ్ దెన్ ప్రింట్ చేస్తున్నా ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ ద గివెన్ నెంబర్ ఈస్. ఇక్కడ ఫంక్షన్ ని కాల్ చేద్దాం. సో యూజర్ సపోజ్ 5 ఎంటర్ చేస్తే ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ 5 అంతా 120 కదా. సో 120 అనేది డిస్ప్లే అయింది. మళ్ళీ ఈ సెల్ రన్ చేసి చూద్దాం అండ్ దెన్ 6. సో ఇక్కడ ఎంటర్ క్లిక్ చేయండి. ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ 6 ఎంత? సో 720 కాబట్టి 720 అనేది ప్రింట్ అయింది. దెన్ సమ్ ఆఫ్ నెంబర్స్ ప్రింట్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాము రికర్షన్ యూజ్ చేసి. సమ్ అండర్స్కోర్ ఆఫ్ అండర్స్కోర్ నమ్ లో n అనే వేరియబుల్ తీసుకున్నా. దెన్ ఇఫ్ n ఈక్వల్ టు 1 రిటర్న్ 1 ని రిటర్న్ చేస్తున్నా ఎల్స్. సో సమ్ ఆఫ్ నెంబర్స్ అంటే మనకి 1 + 2 + 3 + 4 ఇలా వెళ్తూ ఉంటాయి కదా. సో సపోజ్ 5ని సమ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనుకో 5 ప్లస్ దెన్ ద సమ్ ఆఫ్ రిమైనింగ్ నెంబర్స్ అవుతాయి కదా. సో ఇక్కడ రిటర్న్ n ప్లస్ సమ్. సో ట్యాప్ క్లిక్ చేసి ఆటోమేటిక్గా ఫిల్ అవుతుంది సమ్ ఆఫ్ నమ్ n మైనస్ 1. సో ఈ ఫంక్షన్ రన్ చేద్దామా. సో నమ్ ఈక్వల్ టు ఇంట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ యూజర్ నుంచి నమ్ అనే వేరియబుల్ స్టోర్ చేసుకుందాం అండ్ దెన్ ఈ ఫంక్షన్ ని కాల్ చేద్దాం నమ్ అనే పారామీటర్ యూజ్ చేసి అండ్ దెన్ ఫైనల్ గా ప్రింట్ చేస్తున్నా ఈ రిటర్న్ అయిన రిజల్ట్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాం. సో 15 అనేది ప్రింట్ అయింది. సో n వాల్యూ 5 ఇచ్చాను నేను. దెన్ సమ్ ఆఫ్ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 అంతా సో 15 కదా. సో 15 అనేది తీసుకుంది అండ్ ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఫార్ములా ఒకటే రిటర్న్ n ప్లస్ సమ్ ఆఫ్ n మైనస్ 1. సో ఇది రికర్షన్ ఫార్ములా అనమాట. సో ఒకసారి మీరు పెన్ అండ్ పేపర్ తీసుకొని ట్రై రన్ చేసి చూడండి అండ్ ఈజీగా అర్థమవుతుంది.